Okay. Здравствуйте, коллеги. Мы начинаем нашу конференцию «Радиочастотная абляция варикозно расширенных внутренних геморроидальных вен первой и третьей степени». Сегодня будет произведена презентация оборудования для проведения этой операции и произведена трансляция операции из госпиталя Кёльна. Разрешите мне представить наших лекторов. Михаил Пьер, генеральный директор компании ФК, Бельгия. И доктор Гармут Шейфер, профессор хирургии Кёльнского университета, Германия. Меня зовут Владимир Силов, я являюсь руководителем направления ФК в компании «Заушак», Москва. Итак, мы начинаем наш вебинар с презентацией оборудования и расходных материалов компании ФК для лечения расширенных варикозных вен. Презентацию будет делать Михаил Пьер. Okay. Okay. Hi, everybody. Okay. We will start this presentation on Raffaello. Raffaello is short for radio frequency treatment of hemorrhoids under local anesthesia. Принцип действия Рафаэлло – это радиочастотная абляция под локальной анестезией. Принцип действия Рафаэлло – это радиочастотная абляция под локальной анестезией. What is we produce our devices produce thermocoagulation. So what is thermocoagulation? Thermocoagulation happens is a process in 4 steps. You have an ionic agitation, vaporization and dehydration of the tissue, a thermal destruction, and a dehydration of the tissue and coagulation eventually. So this means that you have like minimal tissue damage. Thermocoagulation is completely different from electrocoagulation. Наша компания производит оборудование и расходные материалы для произведения процедуры радиочастотной абляции, термокоагуляции, которая происходит в 4 этапа, которые вы можете видеть на слайде, и отличается по своему принципу действия от электротермокоагуляции. I will show you in this small video what the effect is of thermocoagulation on a phantom gel. Here you can see that the destruction is minimal and really concentrated in a small radius, but very effective. Мы хотим продемонстрировать вам на желатиновой модели эффект радиочастотной коагуляции, который демонстрирует более щадящий мини-инвазивный эффект по сравнению с электрокоагуляцией. So for the equipment, so you have like a 4 megahertz
monopole radio frequency generator called the Raffaello generator. It's a touchscreen operated device with the energy is controlled by a foot switch. The energy level is 25 watts. And the amount of energy is always displayed on the screen that you produce. It's a plug-and-play device. It's suitable for hemorrhoids, anal fistulas, that's new, so that's upcoming, and veins as well. Основным прибором является монополярный радиочастотный генератор с 4 МГц частотой, который имеет тачскрин для выполнения операций и изменения режимов, ножную педаль для контроля подачи энергии, уровень энергии 25 вольт, также есть подсчет общей энергии, полученной в результате операции в джоулях. For Raffaello, we use the HPR45 probe. Here you see a picture of the probe. It's a handpiece with a 40.5 centimeter long shaft with an active part at the end. В качестве рабочего инструмента используется рукоятка Рафаэлло с длиной 14,5 сантиметров и активным наконечником. И с рукояткой, которая остается в руке у хирурга. If we take a closer look at the active part, so you see a ring, and then so you have like a ring piece, and then the active part of the probe, which is sharp to enter the hemorrhoid. The action radius, it's 1 centimeter long tip. The action radius is 3 millimeter in a radial way. So what happens, it's like a 4 megahertz frequency runs through the active part and causes the molecules in the tissue to go into friction, and the molecules create because of the vibration, it will create heat and eventually will coagulate. На увеличении мы можем видеть увеличенный активный кончик инструмента, который отделен от основной части кольцом. Он заострен, длина его составляет 1 сантиметр. Он, как вы видите, заострен и погружается в геморроидальный узел и подает энергию для формирования коагуляции патологической ткани. So, and now we go over to the instrument. So that's Dr. Schaefer, who is going to tell you more about this procedure. Dr. Schaefer, please. Thank you, Michael, for the introduction. Now we will talk about the instruments which are used during the whole procedure. You see on the operation table that we have a syringe with local anesthesia on it, and an endoscope with which includes a light source, and then bowl for cold saline and forceps and cotton. And then bowl for saline and forceps and cotton. Коллеги, набор инструментов и расходных материалов для выполнения этой операции. Шприц с локальным анестетиком, с иглой Браун, аноскоп с источником света, жидкость с холодным раствором, зажим и тампоны. On the next slide, you can find the possible
positions to operate on the patients. On the left-hand side, you see the knee-elbow position. This is a position which was used in the past. Today, we use the left lateral position, or much better, the lithotomy position. Что касается укладки пациентов, возможно, три варианта. Это колено-локтевая, латеральная слева и литотомическая позиция. Но в настоящее время в клинике доктора Харкмана используется либо левая латеральная позиция, либо, что более часто и удобно, литотомическая позиция. Варианты вы можете видеть на слайде. Okay, here you see the introduction of the anoscope in not in the patient on this picture, and the introduction shows us also the hemorrhoids which are inside of the anal channel. On the right side, you can see the anoscope with the included light. Таким образом, как показано на картинке, аноскоп позиционируется в пациенте для того, чтобы получить более удобную картинку для визуализации геморроидального узла. И открывается внутри пациента. Next procedure step is to introduce the anesthesia fluid, which is placed between the submucosal layer and the muscle layer, and we give like 2 or 3 milliliters for each node. On the right side, you see also the step during an operation. It's a little bit bad, this picture. We will see it better in the videos which are following now. Следующий шаг в процедуре – это применение 3-6 мл анестетика, который вводится глубоко под геморроидальным узлом. В подслизистый слой, в мышечный слой, вот, с эффектом отделения мышечного слоя от сосудистого слоя. Okay, well, once you have introduced or inserted the local anesthesia, you put it out, and then you can put in the hand probe, and you go inside the hemorrhoid from the same place where you introduced the local anesthesia. And then you go forward where you can prospect the feeding arteries. Далее применяется уже сама рукоятка Рафаэла, которая входит по центру и глубже в более высокую часть геморроидального узла. Здесь маленький аспект, нужно чувствовать артерии, которые нужно определять и локализировать. And then you lift the probe a little bit to the inner side of the rectal lumen in order not to destruct with the energy the muscle layer. And then you go inside and start coagulating with 25 watts energy in this area. Далее проб продвигается вглубь в мышечный слой и путем использования педали подается начальная энергия в сумме 25 Вт.
The total amount of energy depends on the size of the hemorrhoid. That means the degree of the hemorrhoid. If you have degree number or grade number 2, that means that you have a prolapsed hemorrhoid, not leaving out of the anal channel. You can use between 1000 and 1500 watts per second. In grade 3, we have 1500 to 2500 watts, and if you have grade 4, you can use up to 4000 watts per second. Общее количество используемой энергии в вольт в секунду в джоулях зависит от степени выраженности геморроя. Как вы можете смотреть на слайде, при второй степени это от 1000 до 1500, при третьей степени от 1500 до 2500 и при четвертой степени выше 4000 вольт в секунду. After given the energy, you can pull out the hemorrhoid, the probe, the hand probe out of the hemorrhoid, and then it's very important that the tip is clean, and if not, you can clean it with a wet gauze. Very important is also that you close the hole where you have introduced the hand probe with another coagulation step. Then after this, you can put it out and you can give some energy on the hemorrhoid surface and observe the tissue if it's whitening and if it's coagulating. Далее проб извлекается из геморроидального узла, проверяется на чистоту, и если необходимо, очищается с помощью влажных салфеток. Далее происходит ревизия коагулированной поверхности. Если необходимо, можно подать дополнительную энергию. После этого, опять же, производится ревизия скоагулированного места. After the procedure, or also between the different steps of the coagulation, you can cool down the treated area with a cooled wet gauze, like it's demonstrated here in the picture. Далее происходит орошение прохладным раствором места коагуляции. И также используется тампон, смоченный в прохладном растворе. Now you will see a video about Raffaello procedure. First step is to introduce a normal endoscope and have it inside a look where the hemorrhoids are placed. And you can see here on the 11 or in the 3 o'clock position 2 hemorrhoids which are prolapsing, and then if you see the 7 o'clock position, there's coming another one. So this is the situation before the Raffaello procedure, and now we go inside with the endoscope, the enlightened endoscope, and you see here very good the border between the anal channel and the hemorrhoid itself, which comes only from the rectal mucosa. So you have to preserve, in any case, the position, and you have to preserve the anal channel. Will you stop and make the translation now, because it's too much, I think.
If I go forward, it's too much. Vladimir, would you like to translate now the first step? Yeah, okay. Коллеги, как вы могли видеть, изначально для ревизии операционного поля используется обычный аноскоп, визуализируются геморроидальные узлы, как в нашем случае на 3 часах, на 7. После этого ставится указанный аноскоп с источником света. Также он ставится с выводом на позицию, которую в дальнейшем будет регулировать. Okay, go forward. Yep. So from the beginning, okay. Okay, yeah. So you see very well the large hemorrhoid on the 3 o'clock position, and now follows the introduction of the local anesthesia. And this is an important step. You have to find the space between the submucosal layer and the muscle layer. Okay, Vladimir, can you translate, please? Сейчас мы можем видеть геморроид 3-й степени на 3 часах. На данном отрезке показывается, как производится локальная анестезия с вводом анестетика. И важный момент – это с помощью анестетика обнаружить и отделить подслизистый слой от мышечного. So now follows through the same hole the introduction of the hand probe for radio frequency application, and you see that we go forward with the tip up to the place where we prospect the arteria, and then we give the energy. What you can see here, hopefully, is the whitening of the surface, and the giving of the energy. And next step is very important. You change the position to the other margin of the hemorrhoid in order to coagulate all the hemorrhoid. Okay, we stop here. Can you translate, please? Далее после введения анестетика, обезболивания места операции, в геморроидальный узел вводится рафаэлопроб и подается энергия. Важно подать энергию во все части геморроидального узла, наблюдая, как происходят коагуляционные изменения ткани в виде ее побеления. Okay. Now you see the introduction and the giving of the energy, like before. And during the giving of the energy, you hear this is an important step. You see the inlighting of the hemorrhoid. That means that was performed a little bit in edema, and after giving of the energy. And this last step is the closing of the entrance for local anesthesia, and also for the probe for Raffaello. So you see that the operation field is very cleaned, no more bleeding, and this is why the patient is satisfied, and we can do this operation also in ambulatory way. Okay, can you stop here, Michael, please? And can you translate what I said, Vladimir? Как вы видите, после подачи энергии место геморроидального узла полностью коагулировано.
Далее с помощью пробы закрываются, закоагулируются отверстия, которое было сделано иглой для анестетика, для предотвращения кровотечения, и также отверстие, через которое входил проб. Как вы можете посмотреть, операционное поле очень чистое, практически нет никакого кровотечения. Okay. Okay, last step of the procedure is the coagulation of the surface with the tip of the probe. Like you see here, the effect of this coagulation is the retraction of the mucosa in order to support a little bit the retraction of the whole node. This is important because if we treat hemorrhoid grade 3, one of the symptoms of the patient was the coming out of the hemorrhoid, and this is what we want to treat. So this is the final picture from this procedure. Please, can you translate? Финальный этап операции – это коагуляция поверхности геморроидального узла для того, чтобы закрепить слизистый слой для предотвращения возможных осложнений. Okay. So the important steps you can read here. Clean the probe if necessary, clean off coagulum, and then start the procedure immediately after the anesthesia. And then third step, lift the hemorrhoid when probe is inside. I will stop here. Can you translate, Vladimir? Важные моменты операции, на которые хотелось бы обратить внимание. Первое – это по необходимости все время держать проб чистым от некротизированных, коагулированных тканей. Также очищать место коагуляции, чтобы оно было чистым. And between the coagulation steps, you can treat the area, or you can cool down the area and feel if it's still hot or not. And the patient, he can give you feedback because he's not anesthetized in full anesthesia. It's only local anesthesia. That means you can ask the patient if it's getting too hot. If you release the foot pedal, the energy, this is important, is like 0. And then always, if it's too hot, immediately the heat will stop and the patient will recover. In case of pulse bleeding, use the probe to stop it and don't panic. That's important, like every surgeon knows. And last step is this, the amount of energy in joules may be high, but not unnecessary tissue damage has been done. Okay. Следующие важные моменты. Это первое, это то, что когда вы отпускаете педаль, подача энергии тут же прекращается. Если вдруг случайно пробом попали в артерии, мы получаем пульсирующее кровотечение, можно использовать проб для остановки этого кровотечения. Как правило, оно не бывает выраженным. Our post-operative recommendations are as follows now. Painkillers has to be given 2 or 3 times a day, and you have to be aware that most of the patients don't need any painkillers, but you have to give them a prescription in case of pain. Lidocaine ointment has been prescribed for every patient, and we give also lactulose to make the stool softer and to prevent constipation.
Постоперационное назначение, как правило, это обезболивающие, мазь с лидокаином для местного обезболивания и использование лактозы. Some points about the timeline of the healing process. What we saw is that after 1 day, the coagulating process is running, and after 1 to 3 days, the fibrosing of the operation field will start, and after 4 to 7 days, the wound will make necrosing, but it's protected by the mucosa, so don't worry about it. And from 7 to 40 days, necrotic tissue becomes exfoliated, and the wound is formed. And if you have a look to the hemorrhoids or the operation field after 4 weeks, we can find a formation of a scar tissue. Заживление операционной раны проходит несколько стадий. В течение суток до 24 часов происходит коагулирование, в течение 2-3 дней фиброзирование места коагуляции, в течение 4-6 дней происходит некроз, некротизация, в течение где-то 2 недель место некроза лизируется, и начинает формироваться рубец. Через 2 недели, как правило, операционная рана полностью заживает. Now starts the next video, which will show you a patient after Raffaello therapy, and you can see a little bit more about the healing process. This is normally done by us after 4 weeks, and this is the normal rectal mucosa. And if you draw back now the anoscope, you can see the place where the Raffaello procedure has been done. Now the drawing back of the anoscope show you at 9 o'clock the scar tissue which has been performed after the Raffaello procedure. This is what has been left from the hemorrhoid which has been treated before. Okay, this is you see very well the scar tissue and the hemorrhoid has been treated very well. Okay, can you stop and can you translate, Vladimir? На этом видео показана контрольная ревизия места проведенной операции. Как мы видим, сформировался незначительный рубец. Для справки, геморроидальный узел был на 9 часах. Как правило, полное заживление оперированного геморроидального узла происходит в течение где-то 4 недель. Как мы видим, рубец совершенно незаметный, минимальный, и нет никаких осложнений. Okay. Okay, Michael, I think we can go forward with the next one. Okay, here you can see some examples before and after Raffaello procedure. On the left side, on the 11 o'clock position, 3 great hemorrhoid, and immediately after the Raffaello, you can see that there is a retraction, and this is why the patients feel that the hemorrhoid disappeared immediately after the operation. And after 6 months, on the left side, on the 11 o'clock position, you have only a scar and no more hemorrhoid. Пример лечения пациента с 3-й степени геморроя.
с помощью оборудования и рукоятки Рафаэлло. С левой стороны вы можете видеть предоперационную картинку на 11 часах этого больного, расширенный геморроидальный узел. На правой картинке снимок сразу после коагуляции. И внизу небольшой снимок в фоноскопе видно 6 месяцев после выполнения процедуры. Видно только небольшой маленький рубец, который остался на слизистой. So here you can see another example with the hemorrhoid on the 10 o'clock position, and the result 1 week after Raffaello, the hemorrhoid disappeared completely, and also on the 10 o'clock position, you can see after 1 week a necrotic tissue, which will be the scar tissue after 4 weeks. Другой пример. Больной с расширенным геморроидальным узлом на 10 часах. Слева до операции. Справа больному была выполнена операция с помощью Рафаэлло. Результат через 1 неделю. Мы можем наблюдать некротизацию. И последний снимок также через эндоскоп. Через 4 недели мы видим только, опять же, небольшой рубец, оставшийся после операции. So in our country, we performed a trial to see what happens with the third-degree hemorrhoids and the operative therapy we done. What is important that normally third-degree hemorrhoids usually are treated by the surgical excision therapy, which is called Milligan-Morgan, or another therapy, which is the stapled hemorrhoidopexy. And in these procedures, a general anesthesia is mandatory. And also in these procedures, there are a lot of restrictions in daily life, such as the postoperative pain or a temporary disability and other problems. Please translate, Vladimir. В Германии, как правило, патология расширения геморроидальных узлов 3-й степени оперируется с помощью обычной операции Миллигана-Моргана классической, либо с помощью геморроидопексии. Как известно, эти операции выполняются под наркозом. Который, естественно, снижает на какое-то время активность пациента. Также возникает, как вы знаете, одно из самых частых осложнений постоперационной боли. Yeah, the aim of our study, which started in 2018, was to evaluate the complications which follows after the procedure, what happens with the post-operative pain, and we wanted to know more about the restrictions in daily life after Raffaello procedure. В 2018 году было сделано небольшое обзорное исследование, которое показало, что практически отсутствует послеоперационной боли и очень на незначительный промежуток времени снижается активность пациентов. The methods we used was that we treated 98 patients with 1 or 2 3-degree piles with Raffaello,
The follow-up was performed after 1 week, after 4 weeks, and after 6 and 12 months, and also after 24 months. That means 2 years. The patients were asked for the use of painkillers, and they are suitable for daily use, disability, and complications like pain, bleeding, and things like this. The survey was for the patients was a proctological symptom score, which included following criteria. First was itching, second pain, third bleeding, and fourth weeping. Дизайн исследования был следующим. С 2016 года по 2018 год было вылечено 98 пациентов с степенями от 1 до 2 с использованием радиочастотной аблации Рафаэла. Контрольные обследования пациентов были после 1 недели, после 4, после 6, через год и через 2. Обследовалось, нуждались ли пациенты в болеутоляющих и насколько часто они их использовали. Here you can see the proctological symptom score. We measured from 0, which was minimum symptom or no symptom, up to 10, which was the maximum symptom. В качестве подсчета очков проктологической симптоматики или ПСС использовалась следующая шкала. 0 – это нет симптомов, и 10 – это выраженные симптомы. Here you can see the results of the patient demographies. The mean of the age from the patients was 48.6. We have 7 males, 11 females. The BMI was in average 25.7, and we had previous treatments in 53 of the patients, and that had performed before our treatment 25 patients ligature, that means barren ligatures and sclerotherapy, and 4 patients surgery was performed, and we had 12 patients with a prior performed Raffaello procedure. The mean of the given energy was 3029 joules, and last point was local anesthesia was performed in 83 patients, and sedation therapy with propofol was carried out in 15 patients. Демография пациентов следующая. Средний возраст составлял 46 лет, 87 было мужчин, 11 женщин. BMI средний составлял 25,7. Операции с помощью лигатур было 25, 4 было открытых классических операций. Рафаэлло выполнялось 12 пациентам под местной анестезией было 83, и седации подверглись пропофолам 15 пациентов. And this is a picture about the complications. We had most of the complications were minor complications. That means
bleeding. 2 patients had light elevating of the body temperature, and 2 patients they complained about air in the abdomen or diarrhea, and there was slight pain or spasms in 1 patient, and we had 3 patients with anal vein thrombosis, and 1 patient complained about increased urination. The major bleeding were in, we had to notify in 4 patients, and 2 of them were treated in the operation room, but when they entered the operation room, the bleeding was stopped, so no surgical intervention was necessary. In 1 patient, we had an infected necrosis, and in another one, ulcer, and the patient with ulcer was the same who had severe pain, so we treated him finally with a Milligan-Morgan procedure, and then he was without any complaints. Как вы видите, на этом графике показано, что большая часть пациентов прошла без каких-либо осложнений. 11 были с средней тяжестью осложнений, и всего 8 пациентов были достаточно выраженными осложнениями по предыдущей шкале. Как правило, осложнения были это послеоперационное кровотечение, вздутие живота, у кого-то наблюдалась диарея, поднятие температуры. Вздутие живота, у кого-то наблюдалась диарея, поднятие температуры. Okay, this is the picture which demonstrates you the pain after the procedure, and like you can see on the left side, the bar demonstrates that 33 patients they had no pain after the procedure. That means 1/3 without any problems regarding pain. And then you see that a slight pain was the case in the majority of the patients, and only a few patients had severe pain, and but it could be treated with painkillers, and after 10 days the pain problem was solved in any patient. На этом графике можно посмотреть количество пациентов, испытывающих боль после процедуры. Как видно, большинство из них не испытывали такого осложнения. Было несколько пациентов, которые все-таки имели небольшой среднесрочный болевой синдром. The next picture gives you an impression about the use of painkillers after the procedure, and like you can see here, in 2/3 of the patients, no painkiller was used by the patient, and in 1/3 the painkillers was given up to 3 days, and in 16 patients up to 7 days. Этот график показывает использование обезболивающих после процедуры. Как мы видим, большинство, 65%, не нуждались в применении обезболивающих. On this picture, you see the results of the proctological symptom score, and please have a look to the dark bar, which is the 5th one in to every time. Thank you, Michael. This is very helpful.
And you can see here the right bar, which has been demonstrated by Michael, and it shows us the addition of the four symptoms like itching, pain, bleeding, wetness, and this was the total amount. And you can see perfectly that the additive PSS, the proctological score, was reduced significantly from the baseline, which was very high, to the 3 months follow-up, also to the 6 months follow-up and 12-month follow-up, and also to the 2 years follow-up. So here you can see the functional result, which was reduced up to 2 years after the procedure, which was significantly to every follow-up. Как мы видим, результаты на этом графике. Очень небольшое количество пациентов по вышеописанной шкале испытывали какие-либо осложнения. Очень небольшое количество пациентов. And if you compare the recurrence rates after hemorrhoid treatment between the rubber band ligation, the HALP procedure, which is the hemorrhoid arterial ligation, the surgical excision, which is the Millikan-Morgan procedure, and the stapler hemorrhoidectomy, you see after 12 months that the rubber band ligation and the HALP procedure, the recurrence rates are very high. And you can see the Raffaello procedure on the right side of the picture, which is nearly equivalent with the surgical excision. And this is also demonstrated after 2 years. You see in the ETHOS study that the surgical excision have 1/4 of recurrence rate. The recurrence rates after the stapler hemorrhoidectomy is 42%, and after Raffaello 23%. So we are neck on neck or head on head with the surgical excision therapy. That means it's similar to the best surgical therapy. Как мы видим, здесь показана частота возобновления геморроя после года. При применении Рафаэла не превышает 17%. После 2 лет порядка 23%. Если мы сравним с классическими методами, то видно, что в первый год практически в 2 раза меньше количество осложнений. Вот, и не очень высокая по сравнению с классическими методами через 2 года. Классическими методами видно, что в первом году количество в 2 раза меньше количество осложнений. If we conclude about the trial, we can conclude that the Raffaello procedure is very quick, low in pain, and safe, and in a very effective treatment with an outcome comparable to the best surgical therapy, the surgical excision. And we have now the follow-up of 2 years. That means that result is also stable over time. Moreover, the outpatient management is excellent, and which is demonstrated by the low post-operative restrictions after this therapy. And this is important, and this is superior to the conventional treatment. Can you translate this, Vladimir? Радиочастотная абляция 3-й степени
расширения геморроидальных вен с использованием Рафаэлы представляется быстрый, минимально болезненный, безопасный и эффективный. С большой эффективностью в короткое время. Более того, уход за пациентом проходит с минимальным послеоперационными ограничениями и может называться как прекрасным миниинвазивным методом. Basically, we need no operation theater setting. You can do the intervention in the normal practice. So it is in our period with the COVID pandemic. It's also important because it reduced the pressure of the operation theaters and also intensive care and so on. So Raffaello can be used as an outpatient treatment and still helps also the patients who are suffering from prolapsed hemorrhoids. Процедура Рафаэло не нуждается в использовании основного операционного оборудования, особенно сейчас, в период, когда, мы все знаем, существуют ограничения, связанные с COVID-19, с пандемией. Мы можем снизить нагрузку на операционную, также снизить нагрузку на постоперационную реанимацию. Также можем использовать Рафаэло как фактически амбулаторный метод лечения. Okay, Michael, I think. Yeah. We are at the end. Thank you for your attention. And please, your questions about the Raffaello procedure. Коллеги, спасибо большое за внимание. Наша презентация закончена. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Мы ждем. Коллеги, спасибо большое за внимание. Наша презентация закончена. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Мы ждем. Коллеги, спасибо большое за внимание. Наша презентация закончена. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Коллеги, спасибо большое за внимание. Наша презентация закончена. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Большое за внимание. До свидания.